Damas y caballeros, me permiten su atención por favor desde la cabina de pilotos para darles la más cordial bienvenida a bordo de este vuelo con destino al aeropuerto. Estamos a pocos minutos de cerrar puertas, iniciar procedimientos. Con información, durante nuestro ascenso inicial y crucero estaremos cruzando algunas zonas de turbulencia ligera. Les vamos a permanecer sentados con su intervención todo abrochado. A nombre de SkyTeam Aeroméxico de esta tripulación les agradecemos mucho su compañía y preferencia, esperando que disfruten de su vuelo con nosotros. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, from flight deck, welcome aboard to this flight. We are in a couple more minutes for closing doors and beginning our operations today. During our initial climb and cruise, we are going to fly through some turbulence area. Please remain seated with your seatbelt fastened. On behalf of the SkyTeam Aeroméxico on this crew, thank you very much. We hope you enjoy your flight. Thank you. Estimados pasajeros, estamos intentando una área de turbulencia, por favor, hagan uso de su cinturón de seguridad, muchas gracias. Dear passengers, we are entering into turbulence area, please remain. Bienvenido a bordo de Aeroméxico. Welcome aboard Aeromexico. Now let's review our in-flight safety procedures. La línea que nos une a todos los mexicanos también lo une con su seguridad. Por eso le presentamos las líneas que harán su vuelo más seguro. Como el cinturón, una línea que le da tranquilidad a usted y a los suyos. Para abrocharlo, introduzca la punta metálica dentro de la hebilla y ajústelo hasta que esté seguro. To fasten your seatbelt, insert the metal fitting into the buckle and tighten the strap. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. To unfasten, simply lift the lid. Por su seguridad, siempre llévelo abrochado, sobre todo cuando la señal de cinturón esté encendida. For your safety, keep your seatbelt fastened while seated. También hay una línea para guardar con seguridad sus pertenencias. Úsela y recuerde que no debe haber ningún artículo frente a los asientos de clase Premier, filas con salida de emergencia o frente a un mamparo. If seated at an emergency exit, Premier Class seat or bulkhead, items may not be stored in the area in front of you. Por favor, deje libre los pasillos y las salidas. Make sure rows and exits remain clear and free of any objects. Si llegara a necesitar oxígeno por pérdida de presión, una línea con la mascarilla de oxígeno caerá frente a usted. Para accionar el flujo de oxígeno, jale la mascarilla más cercana. Colóquela sobre nariz y boca, estire las bandas hasta ajustarla y respire normalmente. 125.65 Aeromexico Oxygen masks will drop from the overhead panel. To activate the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it snugly over your nose and mouth. Pull on the straps to adjust and breathe normally. Antes de ayudar a otros, coloque su mascarilla. Place your mask on first before assisting others with theirs. En caso de emergencia, los Houston sobrecargos Center, requeriremos Aeromexico tomar una 1123 posición is de at seguridad. 1,800 feet, climbing 6,000 feet. Exacto. In the event of an emergency, assume the brace position. Hay líneas para su comodidad. Por eso todos los vuelos de Aeroméxico son espacios libres de humo y está prohibido fumar incluso en los baños. Smoking is prohibited throughout the aircraft, including the lavatories. En caso de evacuación de emergencia, debe dejar sus pertenencias y seguir la línea de luces en los asientos hasta llegar a las salidas de emergencia. In the event of an evacuation, leave your belongings and follow the floor path lighting along the seats. The light path leads to emergency exits. Este avión cuenta con 8 salidas de emergencia, 2 en la parte posterior, 2 detrás del ala, 2 en la sección media y 2 al frente. Localice la más cercana a su asiento. Para su apertura, consulte el instructivo de seguridad. This aircraft has 8 emergency exits, 2 at the rear, 2 behind the wing, 2 in the middle, and 2 at the front. Locate the one nearest you. Refer to the safety briefing card for instructions on how to open them. Emergency exits are equipped with a slide. Las 8 salidas están equipadas con un tobogán para evacuar en tierra o en agua. Antes de usarlo, es importante quitarse los zapatos. Southwest 4424 Heavy, contact Houston Center on 132.55. En caso de aterrizaje, lleve su chaleco. El chaleco salvavidas se encuentra debajo de su asiento o bajo el descansabrazos central. In the event of a water landing, take your life vest with you. It is located inside a pouch under your seat or in the central armrest. Para usarlo, pase la cabeza a través de la apertura del chaleco, inserte las puntas de la hebilla y jale las cintas para ajustarlo. Place it over your head. Insert the tips into the buckles and adjust by pulling on the straps. Una vez fuera del avión, jale las placas. Señoras y señores, el capitán ha apagado las señales de cinturón.
pero por su seguridad les recomendamos mantenerlo abrochado por si encontramos turbulencias. Muchas gracias por su atención. Aeromexico 112 tree, contact Houston Center on 120.6. Good day. Going to 120.6 Aeromexico 112 tree. Houston Center Aeromexico 112 tree is at 5,800 feet, climbing 6,000 feet. Aeromexico 112 tree, Houston Center altimeter tree 0.04, continue to Betty. Houston Center American 249er 6 Heavy is passing 9,400 feet, climbing 13,000 feet. American 249er 6 Heavy, Houston Center altimeter tree 0.0 tree, continue to troop. Aeromexico 112 tree, contact San Antonio, approach on 118.05. Good day. American 249er 6 Heavy, contact San Antonio, approach on 125.1. Good day. Going to 118.05 Aeromexico 112 tree. San Antonio, approach Aeromexico 112 tree 5,800 feet. Aeromexico 112 tree, San Antonio, approach altimeter tree 0.0 tree, continue.
not above 210 knots. Expect ILS runway 13 right approach via queso transition. Cleared to queso. Keep speed not above 210 knots. Expect ILS runway 13 right approach via queso transition. Cleared to queso Aeromexico 112 tree. Aeromexico 112 tree descend and maintain 4,000 feet. Descend and maintain 4,000 feet. Aeromexico 112 tree. Su atención, por favor. En preparación para el aterrizaje a partir de este momento, todos los pasajeros deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Estimados pasajeros, estamos entrando en una área de turbulencia, por favor, hacer uso del cinturón de seguridad. Muchas gracias. Dear passengers, we are entering into turbulence area. Please remain seated with your seatbelt fastened. Thank you. Aeromexico 112 tree descend and maintain 3,200 feet. Descend and maintain 3,200 feet. Aeromexico 112 tree. 2,500.
approach. Cessna November 828 Papa Mike IFR to Kilo Echo Romeo Victor, ready to copy. Cessna November 828 Papa Mike is cleared to Kilo Echo Romeo Victor Airport as filed. Climb and maintain 4,000 feet. Departure frequency is 118.05, squawk 4655. Clearance Boyd 30 minutes from now. Aeromexico 112 tree, you are 9 miles northwest of San Antonio. Contact San Antonio Tower on 119.8 when inbound on the approach. Tower on 119.8 Aeromexico 112 tree. San Antonio Tower Aeromexico 112 tree 8 miles northwest inbound ILS runway 1 tree right approach. Aeromexico 112 tree San Antonio Tower. Altimeter tree 0.01, wind 106 at 10. Cleared ILS runway 1 tree right approach. Aeromexico 112 tree, wind 106 at 10. Cleared to land runway 1 tree right. Cleared ILS runway 1 tree right approach Aeromexico 112 tree. Overspeed. 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 American 2496 Heavy, did you hear my last transmission? Cleared to land runway 1 tree left American 2496 Heavy. San Antonio Tower Aeromexico 112 tree is unfamiliar with the area. Request directions to the airport. Aeromexico 112 tree airport is 9 o'clock 8 miles. Antonio Tower Cessna November 690 Alpha Charlie at runway 1 tree left ready for departure IFR to Ryan. Cessna November 690 Alpha Charlie altimeter tree 0.01 wind 106 at 10. Cleared for takeoff runway 1 tree left. Cleared for takeoff runway 1 tree left Cessna November 690 Alpha Charlie. $500.
200. 100. 60. 50. 40. 30. 20. Retard 5. Air Mexico 112 turn next taxiway. Sean bienvenidos. Para su información, la hora local 6:20. Por su seguridad, permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo y la señal de abrocharse cinturón sea apagada. A partir de este momento pueden hacer uso de su teléfono. Al abrir los compartimentos superiores, háganlo con cuidado. Les recordamos llevar consigo todas sus Air pertenencias. Mexico 1123 exit runway when able. Air Mexico Be welcome. 1123 For your contact ground information, on local 121 time, 20 minutes decimal past 6. Please remain 121 seated decimal until niner, the Aero aircraft has Mexico come to a complete 1123. stop and the fasten seatbelt sign is turned on. At this moment, you may use your mobile phone. Please be careful if you open the right compartments when you're in your belongings. Cessna 0 Alpha Charlie contact Houston Center on 120.6. Good day.